ඔබට මා රැවටුණා වෙරෝනා වරිනා කාර්මෙනා තෙරේසා කොන්දු මං ඉතාලියේ තනි වුණා කොන්දු මං ඉතාලියේ තනි වුණා Antoni Munidine Rosa Kusuma Palliye Romevati Ganuwe Sihira Devataviye Ennagini Tanda Aviluna Hitaniva Ganna Samma Bari Una Sirikusa Sicilia Dupate Catania Nashina ඔබට මා රැවටුණා වෙරෝනා වරිනා කාර්මෙනා තෙරේසා pronto nechuga matu kiya venaturu ආදරේ 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 නිරු සඳුරන්තරු ආසේ කිවා මට ඔබ ගැන තොරතුරු දැන් නම් ආයෙ වැස්සක් නෑ. දරුවා යන බස් එකට යන්න. Water seepage is always there from tank to the paddy fields. Now always our people consider about their health. That is why they always maintaining these kind of areas in the tank system. You can see here there are some grass. Right, can you see that? Then accordingly, what is the task of that is, then water is always seepage from this side to this side. Then as a result of that, what will be occurred? Then there will be a salty nature of the water that are coming to the paddy fields. Then what people did is they maintained this area. As a result of that, what happened was the water was purified based on this natural environment system. Understood? Yes. Right. පරිස්සම් වෙන්න. Be careful. අද වීර කුඩිලා අලහයි Again rain is coming. පුතේ ලස්සන බලන්න. පුතේ වැස්සක් කියලා බලන්න මේ වැස්සක් එනවා. The rain is coming. I think this is the very first experience of your life. That is why people worship the tank system, because they believe that the gods are giving the rain. Right? This is the incident they experience. බලන්න. Right? That is why they believe that the gods are giving them the rain. Right? This is a very beautiful scene. The rain is coming little by little. Right? It is reaching to us. It's a very beautiful scene. Right? I think this is the first time you are experiencing these kind of things. You are very lucky. කවුරුත් එමෙනෙක් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එන්න පුතේ. හරි. පුතේ මේ දැන් අපි බලන්න හදන්නේ now we are going to understand the mechanism of the sluice gate. Sluice gate සොරවුවේ වැඩේ බලන්න හදන්නේ. ෆෝන් එක මට්ට ගන්න එපා. ආයි ගන්න බෑ. So that is why this has a very historical background. The other thing is it is
known as a Royal Park area. Then Uyanwatta, the terminology of Uyanwatta has been given as a result of that. The other thing is this is known as a very valuable environmental area which is available in the Kaluta district, because there are very many endemic plants and also living species organisms are there. Then that is it can be identified as another significance of this area. So just a minute, Damis sir is calling. Yeah, little bit of that's better. Little bit. Can I continue? Yeah, you continue. Okay, Lamai, the thing is, I asked you to consider about the ecosystem here, right? So we can identify a different ecosystem where we were, and also if we can head into the Panadura beach, it has a coastal ecosystem, right? But here it's a bit different with fresh water. We have different biodiversity here, so you can consider that one. And also, as Dinidu sir mentioned, Kabok rock, they believe that the Kabok rock to build that temple has been taken from this site, right? Then that's one of the story behind this lake, and also the mountain. He mentioned about the mountains to develop, to create this water tank, right? So the features and everything we can discuss later. Here you have to emphasize especially about the biodiversity and the ecosystem here regarding geography. Right? Yeah, the other thing is the what you have to pay your much attention. Now here when we are visiting Anuradhapura area, it can be observed that there are many traditional irrigation works with sophisticated technology. Then when compared with this irrigation work, Uyanwatta irrigation work, then you can actually observe most of the traditional irrigation parts and also the components that is available in the Anuradhapura area also. Accordingly, this has a very socio-cultural and also the technological value of these irrigation works, and also then you can enjoy, you can observe and study the environmental and the nature aspect also with the study of this Uyanwatta tank irrigation work, right? So I think you got a proper idea about what I mentioned and mentioned by Ms. Chintani. So now I think the weather is okay. We can go there and understand all the components available there and also the biodiversity, right? And also bring your umbrella. Come on, men. This is one of the best example for traditional irrigation work available in Sri Lanka, right? This is one of the ideal then you can see a combination of the traditional work and also the modern works. Then when you observe in the canal system available here, right, then I will explain what is the purpose of that thing. Then you will understand the mechanism here. Right. Right, Pude, right, when we are at the very beginning, what did we see? We saw the outer spill, Pitavahan, and also we came on the tank bun, and also we saw the interceptor, Kattakadu, and also it is, you know that it is working as a purification, the component that is purifying water. And here you have seen the catchment area around the tank. That is the thing that which is nourishing the tank water. Without that, then tank will be dry up, right? Then here thing is, you can see here, this is a very important components available in the tank. This is known as the sluice, right? What is the sluice? Sorrow. Then here you can see the sluice gate. Inside that, then I will explain the things available there. But you have to be very careful when you are going here. I think at once it is better to go only 5%, 5%. Then after that you can come again. Then other people also can understand. First I will go there. Then after that. Right, these are the things, and
and also then you have to understand the socio-cultural background behind there. Now you observe that the rain is coming. Accordingly, you know that the people are performing different kind of rituals relevant to the rain and everything. They believe that if they want to spend a very prosperous life, what they have to do is they have to spend with the spiritual powers of the gods who are in charge in these areas, right? That is the sociological background, anthropological and also sociological background behind there. That is why people usually they have already now in here also annually they are performing different kind of rituals. Especially you know that Alusahal Mangalya and also the Game Dane, and also there are a variety of functions they are doing related to the tank water. They believe that if they want to safeguard their paddy lands and if they want to spend a very healthy life, then definitely they need the tank water. Then the other thing is, especially in the wet zone in Sri Lanka, then these kind of irrigation works are functioning as a drought control method and also the flood control method. Because if there is a drought season, then it is working as a drought control method, and also if there is a heavy rain, then it is functioning as a flood controlling method. වහින කාලෙට මොකද වෙන්නේ? ගම් වතුර වලක් කරනවා, පායන කාලෙට නියඟේ වලක් කීමේ ක්‍රමයක් විතර මේ වැඩ කරනවා, right? Then we are moving to understand the nature of the this is known as the sluice gate. Then you have you I think already you have heard about the Queen's enclosure of the Biso Kotuwa. Abissona Kottaka, Abissava Kottaka. When we are explaining the definition of the Biso Kotuwa, it is known as the Biso Kotuwa Abissona Kottaka. Abissona means flowing. Kottaka means the square. The flowing square is known as the Abissona Kottako Biso Kotuwa. Accordingly, you can now the structure has been changed with the influence of the modern technology. I think according to not I think it is definitely it has been replaced by the modern technology. That is why you can see a cylinder type shape. Then what is happening is then you can go there and observe what is the mechanism there. Then you know that there is because of the water capacity available in the tank, there is a high capacity here. Then what they are doing is what is the mechanism of that component is it is reducing the pressure of the water. Understood? It is reducing the pressure of the water. Now think that without that component, what will be occurred? The water pressure is very high. Then the tank one may be devastated or cracked with the influence of the pressure of water which is available in the tank, right? Then as a disaster controlling method or as a water management system, this part is functioning as a very effective component of the traditional irrigation work. Now it has been used by the modern irrigation works also because it has a high utility, right? I think around 5 people can at once. Then I will explain again, and then 10 by 10 you can come and understand the mechanism available here, right? Those who don't know this. Yeah, right. We have to be very careful because there are dogs here, right? මේක බලන්න තිබ්බන හරි මේ දෙන්නව තියෙන ඔව් දැන් වැස්ස වෙලා නේ පොතේ වීඩියෝ කරන්නේ right. The thing is the water flow is coming from other side, right? The water flow is coming from this side. Then you can see this is working as the water pressure reducing mechanism. Then you can see here the free space here. As a result of that, the water pressure is not coming directly through the tank bund. Be careful about them. Then directly the water is not coming from outside from the tank. The water is direct. Understood that the directly water is not coming through the tank bund. Then what is the purpose behind that is then it is helpful to safeguard the tank bund. The thing that without this free space the water is water is releasing with a high pressure. What will be occur? The tank bund may be collapsed because it is a soil one. No, then that is the mechanism behind it. So understand that if you want to increase the water release, then there is a tool here. Then you stand to open the sluice gates, right? You can see that sluice gates also here. I think you have already discussed about the Abissava Kottako, Biso Kotuwa and everything, but this is the first time you are experiencing these things. That this is the correct mechanism. There is a inner tube here, and also there is a free space, and there is another outer tube here, right? Then this is the gate. If you want, you can open as you want, right? According to this, they are releasing. Then that is why there are people called Velvidane and other people who are controlling the tank system, right? Especially in the traditional tank villages, right?
Clear? Okay, sis. Right. මෙතන අයිතිකාරය වගේ මේක ඉන්නවා. උදේ මෙතන වෙන්නේ දැන් මම ඉස්සලා ඉංග්‍රීසි වල උත්තුවා මේක. Now think that here you can see tank water is here. Then here there is a tube and also there free space here. And there is another tube from the tank and there is a free space and there is a outer tube here. Then without if they have already used a single tube, what will be occurred? Then there is a huge pressure on the tank bund. Then it is subject to devastate the tank bund. But because of this mechanism, the water pressure is reducing. Then as a result of that, it is functioning as a disaster management system that was utilized by the traditional people in Sri Lanka. But nowadays, it can be observed that people from different countries, they are imitating these kind of technologies. This can be identified as the technological advancement we have achieved from our traditional society. So you have to understand this is known as one of the pinnacles of the traditional irrigation works in Sri Lanka. This is not an ancient model, but it has been developed based on the modern technology. Then it has been imitated by the modern technology, right? This was first according to the historical evidences, according to all the chronicles and everything, according to the irrigation history of Sri Lanka. This technology, Bisokoto technology, was introduced by the Sri Lankans to the world, right? This is not a ancient type one, but the ancient type one has been modified according to the new utilization of a new technology, right? This is the mechanism behind it. Then you can see this is a very calm and quiet environment. There is a very significant socio-cultural background here. As I pointed out earlier, that people are performing different kind of rituals here because they are believing that they are protected by supernatural beings. As a result of that, it is very helpful to protect the environment also, because if they are not believing that there are spiritual powers here, then what will be occurred is they will be devastated by the people. Now you can observe that the people who do not have those ideologies, they have put different kind of waste things here and they are trying to devastate the beauty of these places. They are trying to unclean these places. The reason is they do not have the traditional socio-cultural identity and also ideologies. So that's the reason behind that. So understand technological advancement available here and also the socio-cultural and also the cultural ecological perspective available here. Then you can go there and observe what I mentioned, but be careful about yourself, right? Tube එක ඔය හරහාට තියෙන මේක හරහා තව යටින් ටියුබ් එකක් තියෙනවා. මොකද වෙන්නේ මේ හරහා? එතකොට මේ එන වතුර පාර එකපාරට මේ වැව්බැම්ම හරහා යන්නේ නැහැ. මොකද එන්නේ මෙතන ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙලා තමයි යන්නේ. හරිද? මේ තියෙන ස්ක්‍රූ එකක් දාලා ඒකෙන් තමයි මේ වතුර ඕන ලෙවල් එක අරක ඇරියොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ හරි මේ වතුර ටික ඔක්කොම යන අර පැත්තට. වැව හින්දා නටක් ගාලා. හරි? Right, what I mentioned is if you are opening that sluice gate, what will be occurred? The tank will be dried up immediately, right? මේ කියන්නේ අපි කියන ගමිනි ගාමිනී පරුමක. ඒ කියන්නේ ගම්වල ප්‍රධානී. ඒගොල්ලෝ වැව් නිර්මාණය කරා කුළු වැව් විශේෂයෙන් අපි අපේ මේ සරෝදේ පැත්තේ එහෙම තියෙන පොඩි වැව් ඒවා ගම් ප්‍රධාන නිර්මාණය කරපුවා. මේවා ඇවිල්ලා රාජ්‍ය අනුග්‍රහය මැද්දේ. මේවා කියනවා medium size irrigation works. There are three types of irrigation works. The first one is small size, the second one is the middle size or medium size. They are large scale. Now when it comes to the Parakrama Samudra, Palugassava tank or Bellangadada, they are known as the massive irrigation works that are available in the country. They are known as the medium size. This is known as the biggest or the largest medium size irrigation work which is available in the Kaluta district. Right? There are many other things, but in Kaluta district, this is known as a prominent one. පැහැදිලිනේ වැඩේ. මෙතන අර ගිහලා බලන්න. ඒතර දාව තේරෙන්නේ. පුදේ entrepreneurs, they are earning. You can explain, huh? ඔයගොල්ලෝ earn කරනවා. ළමයි. Rather than explain. Concept of the students. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. You also can because you have the same head and also arms and legs, right? Same body structure, same brain. Right? The utilization is the most significant factor. පුදේ තේරුණාද වැඩේ? ඔක බලලා ඉක්මනට එන්න. බැලුවා ගියා. ඔතනින් අපි තව ගොඩක් types here. Nowadays only normal grass is here. This is a technology. Yeah. So Yes. Yeah, it is they have already modified, not the original one. පොඩ වෙලාවට මම මෙතන යනවා. සලා යන්නේ
මේකයි අපි වෙනදාල අපි ෆිල්ම් විසිට් එකක් කරනවා. ඒගොල්ලෝ ජීවමානවම දකින්න නේද? අදත් ක්‍රියාත්මක වෙන වැවක් ගාවට අපි ඇවිත් තියෙන්නේ. දැන් පුතේ මම කිව්වා මේ ප්‍රදේශයේ වැව් 9ක් විතර තියෙනවා. ඒ වැව් 9න් විශාලම වැව තමයි මේ ඔබ දකින්න වැව. ඇත්තටම මේ වැව හැදුව රජතුමා හෝ කවුද කියන එක පිළිබඳව නිශ්චිත තොරතුරු නැහැ. සමහරු කියනවා මේක අලකේශ්වර පරම්පරාවේ කවුරු හරි නැත්නම් රයිගම් බණ්ඩාර හදන්න නැති. නමුත් අපිට කවුද නිශ්චිතව කියන්න බැරි වුණත් ගම්පොළ කාලේ හරි කෝට්ටේ කාලේ හරි තමයි මේ වැව හදන්නේ. ඒත් මේ වැවේ නම ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති එනකොට ගහලා තිබ්බ උයන්වත්ත වැව කියලා. ඒකට ජනප්‍රවාදයේ එන තොරතුරු අනුව මේ උයන්වත්ත කිව්වහම උයන කියන එක දැන් දන්නවනේ. ඒකට ඇත්තටම ජනප්‍රවාදයේ එන එක මතයක් තමයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ අර ගොඩනැගිලි ඔක්කොම වගේ හදලා තිබ්බේ කබොක් ගල් වලින්. ඒකට යම් ස්ථානයකින් මේ කබොක් කපා ගන්න ඕනේ. ඒකට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අර වගේ අක්කර අර අපි ගිය භූමිය අක්කර 4මාරක්. ඒ අක්කර 4මාර වටේ අඩි 660ක් විතර පළල අඩි 340ක් විතර පළල ප්‍රාකාරයක් නිර්මාණය කළ තිබුණානේ. හැබැයි අද අපිට පේන නැති වුණාට වෙනත් ගොඩනැගිලි මාලිගා මේ විතරක් මේ අවට වෙනත් ප්‍රභූවරු වෙනත් වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන ඉදි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට ඒවා කරන්න විශාල වශයෙන් කබොක් ඕනේනේ. ඒක ජනප්‍රවාදයෙන් මේ කබොක් කපාගත්ත තැනක් තමයි මේක. ඒක කබොක් කපා ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ දන්න වලක් හැදෙනවනේ. ඒක පස්සේ කාලේ වැවක් බවට පත් කරා අය එහෙම මතවාදයක් තියෙනවා. ඒක එකක්. ඊට අමතරව සමහර වෙලාවට එහෙම නොවුනත් විතර තියෙන අර කඳු දෙක යා කරලා වැවක් නිර්මාණය කළා වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේ වැවේ කෙසේ නමුත් වැව කරාට පස්සේ දැන් ඔබ දන්නවා අද වුණත් දැන් මේ තැනකට ඇවිල්ලා අපි විනෝදයෙන් ගත කරන්න නේද? තවස් කාලේ ඉන්න දැන් ඔබ කට්ටියක් ඇවිල්ලා විවේක තොයින් ඉන්නවනේ. ඒ නිසා මූලාශ්‍රවල සඳහන් මේ ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා රජතුමා මේ වැව අපි දන්නේ නැහැ අරමුණ මොකක්ද කියලා. මේ වැව හැදුවට පස්සේ මේ ඉස්සරහට උයනක් කරනවා. ඒකට වැව ගාව තිබුණා මොකද්ද? උයන. ඒ නිසා මේකට මොනවා වුණාද? උයන්වත්ත වැව කියලා ආපු බව සඳහන් වෙනවා. හැබැයි දැන් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මේකට උයන්වත්ත වැව කිව්වට මේ අවත ඉන්න මිනිස්සු මේකට කියනවා කොතලාවල වැව කියලා. මොකද අපි මේ ඉන්න ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම මොකද්ද? කොතලාවල. ඒ නිසා මේ වැවට කියනවා මොකද්ද? කොතලාවල වැව කියලා. දැන් මේකේ කොතලාවල වැව කියන එක ගැනත් මත කීපයක් තියෙනවා. අර උයනක් තිබුණු නිසා උයන්වත්ත වැව වුණා වගේ කොතලාවල වැව කියනකොට දැන් මේ ඒක නම් සඳහන් වෙන්නේ අලකේශ්වරලා මේ ස්ථානේ මේ වැව හැදුවට මාලිගාව හැදුවට පස්සේ මේ අවට විහෙර විහාර ගොඩක් හදලා තියෙනවා. එහෙම හදපු එක විහාරයක් මේ ආසන්නයේ තියෙනවා කොළමැදිරියේ විහාරය. මොකද දැන් විහාරයක් වුණා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ දාගෙබක් තියෙනවා කියලා. දාගෙබක උඩම තියෙනවා මොකද්ද? කොටක්. එතකොට සඳහන් වෙනවා මේ විහාරය හැදුවට පස්සේ මේක ජනප්‍රවාදයෙන් එක දැන් මේ විහාරය හදලා තියෙන්නේ භූතයෙක් ගමන් කරපු මාර්ගයක. ඒක විහාරයක් භූතයෙක් ගමන් කරපු මාර්ගයක හැදුවා මොකද එයාට බාධකයක් නේ. ඉතින් ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා මේ භූතයා මොකද කරන්නේ? අර විහාරයේ කොට හැමතිස්සෙම මොනවා කරාද? ගැලෙව්වා. ගලවලා මෙතන තිබුණු වලකට දැම්මා. අර කොට ගෙනත් දාපු වල කොතලාවල වුණා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඊට අමතරව මේ වැවේ හැඩය දැන් හැඩය ඔයගලන්ට මෙතනින් ඉඳන් බලන්න කතාව අහනවා චූටකට දෙන්න. අංගිලා ගොඩක් ඉඳී ඉන්න තමයි ස්තුතිය ගොඩක් කරේ. ස්තුති කරේ ගොඩක් යන ඉන්නවනේ නංගිලා ටිකක් ඒකයි. ඔයගොල්ලෝ සමහරවල් දැක්කලත් ඇති අහලත් සමහරට ඇති. අර කොතලේ කියලා එකක් තියෙන්නේ. අර ගුරුලේත්තු වගේ එකක්. එතකොට මේ වැවේ හැඩය දැන් හැඩය අපිට බලන්න බෑ උඩුගුවනේ ඉඳන් බලන්න ඕනේ. උඩුගුවනේ ඉඳන් බැලුවාම අදත් පොඩි කොතලයක හැඩය තියෙනවා. ඒ නිසා කොතලයක හැඩය තිබුණු වැව කොතලාවල වුණායි කියලා එහෙම අදහස් තියෙනවා. දැන් විශේෂත්වය තමයි පුතේ මේ වැව හදලා තියෙන්නේ කඳු ගැටි දෙකක් යා කරලා දැන් ඔබට පේන මේක කෙලවරක් අනිත් කෙලවර අර පැත්තේ. අඩි මීටර් 300ක් විතර විශාල බැම්මක් බැඳලා තමයි මේ වැව නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ පිටවාහන. දැන් ඔයගොල්ලන් පිටවාහනක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැන් හොඳටම තේරෙනවා මොකද්ද? වැවේ අතිරික්ත ජලය වර්ෂා කාලයේ අර සොරව වලින් විතර නිකුත් කරාම ප්‍රමාණවත් නැහැනේ. ඒ නිසා ඔබට පේනවා පිටවාහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේකේ සොරව 3ක් තියෙනවා. දැන් මම හිතන්නේ අද පැස්සත් එක බලන්න යන්න බැරි වෙයි. මේකේ මැද හරියේ එහා කෙළවරේ සොරව 3ක් තියෙනවා. රළපණාවක් තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ අර මම කිව්වා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත කියලා වැව් පිළිබඳව.
පොරේ අර රජරට ශිෂ්ටාචාරයේ මහා වැවක තියෙන සියලු අංග ටික මේ වැවේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වැව දැන් ඔය රයිගම කෝට්ටේ රාජධානි බිඳ වැටුණාට පස්සේ අතහැරලා දාලා දැන් පොඩි අයියේ කියාගෙන යනවා අයියෙන් කියන බලවලියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ දැන් මේ වැව 1770 ගණන් වල ප්‍රතිසංස්කරණය කළා තියෙනවා 1930 55 ඊට පස්සේ 1960 ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අර මෙතන පොඩි සංකේතයක් තියලා තියෙනවා අර නයිපෙන කියන්නේ වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සංකේතනේ. ඊට පස්සේ 1960 ඉඳන් වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයිති. වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ 1978 ඊපස් මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් 2012 2016 කාලේ වගේම මට දැන් මෙතන මේ බෝඩ් එක දැක්කහම පේනුණා මේ දවස්වලත් යම් කිසි ප්‍රතිසංස්කරණයක් යනවා. ඒකට දැන් වැව ගැන කරන කණ්ඩායම ඉන්නවා නම් ඒකට මේ වැවේ මං කිව්ව ජනප්‍රවාද ඊළඟට මේ වැවේ විශාලත්වය දැන් සමහරු කියනවා මේ වැව අද අක්කර 68 කියලා කිව්වේ අර වතුර අල්ලන්න තියෙන සීමාව. අතීතයේ අක්කර 140ක් තිබ්බා. ඉතින් ඒව ගැන ප්‍රවාදනේ අපි හරියට දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ වතුර කොච්චරක් අල්ලනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් ජලය ඝන මීටර් 6,78,000ක් විතර අල්ලන විශාල වැවක් බස්නාහිර පළාතේ තියෙන විශාලම එක කියන්න මම දන්නේ නැහැ. නමුත් විශාලම වැවක් විදිහට මේක සලකන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ වැවේ මොහොන දීලා තියෙන අභියෝග ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. අර වැව් තාවුල්ලට ඇවිත් තියෙන හැටි. ඊළඟට දැන් ඔබ බැලුවොත් එහෙම මේ වැව අවට පොඩි අර පාරිසරික වැදගත්කමකුත් තියෙනවනේ. දැන් අද ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. පැරණි පොත්පත්වල තියෙනවා මීමින්නෝ ඊළඟට කොළ දිවියා ඉත්තෑව හාව වවුල්ලෝ කළු අඳුරා මේ වගේ විශාල සත්ත්ව ප්‍රජාවකුත් මේ භූමියට ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ හැම දෙයක්මත් බලන්න ඊළඟට විනාශය ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට නිරීක්ෂණය කරාම බලන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේ වැව භාවිත වෙන්නේ මොන වගේ වටපිටාවක් තුලද අද කියන එකත් හොයලා බලන්න. ගොවිතැන්ම කරනවද නැත්නම් වෙනත් සංචාරකමය වශයෙන් මේකේ වැදගත්කමක් තියනවද? මම හිතන්නේ මේක නම් දීවර කර්මාන්තය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වගේ වැවක මිරිදිය දීවර කර්මාන්තය උනත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් එහෙම කරන බවක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ සියල්ල ගැන හිතලා බලලා ඔබගේ අසයින්මන්ට් එක කරන්න. ඊළඟට ඔබගේ ගම් පළාතෙත් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නේද? ඒවා ගැන පොඩි ඔයගලන්ට පුළුවන් Facebook page එකක් හදාගන්න නේද? YouTube channel එකක් හදාගන්න නේද? දැන් සමහර වෙලාවට අපි හිතුවේ නැතුණාට කියන්නේ යම් කාලයක් ලොකු දේවල් නොකර වුණත් යම් මුදල් හම්බ කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ඒවට අවධානය යොමු කරලා වැඩ කටයුතු කරන්න. දැන් මට ඔයගොල්ලොත් එක්ක රැඳින්න තියෙන කාලය ඉතින් දැන් ඉවරයි. හරි. එහෙනම් අපි මේ ආයි දවසක අවකාශය හම්බුනොත් හම්බ වෙමු. ඉතින් කවුද කියලා එහෙම අඳුන ගන්න හම්බුනේත් නැහැ. නේද? විවිධ පළාත් වලින් ඇති. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ගේ අවසාන වශයෙන් ඉල්ලීම කරන්නේ උපාධිය කියලා කියන්නේ එක්තරා මතර සුදුසුකමක් විතරයි. එකින් පස්සේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නවාද නැද්ද කියන එක තියෙන්නේ මේ සර්ලා මතවක්වත් අපි මතවක්වත් කා මතවක්වත් නෙමෙයි කවුරු මතද? තමන් මත අවංකව කරන ඕන දෙයක් හරියට කරන්න. මගේ විශ්වාසය ඒකයි. අවංකව හරියට දෙයක් කරනවා නම් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් මොකද වෙන්නේ? අපි තාමත්ම හොඳින් විශ්වාස කරන විදිහට ධනාත්මකව ලැබෙනවා. නේද? දැන් මම වුණත් මහා ලොකු දේවල් තිබුණු තැන් වලින් ආපු අය නෙවෙයිනේ. වතු පිටි වලින් නේද? එහෙම ලැබුණු දේවල් එහෙම දැන් දිමුදුසයට එහෙම මේ චරිතයට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ අවට සෑහෙන කුඹුරු ඉඩම් අරවා මේවා බොහෝ දේවල් තියෙනවා. එහෙමෙන් කියන්නේ ඒ නිසා අපි හැමෝම එක පන්තියේ නේද? ඉතින් එහා ඉහළට යන්න හැමෝම මොනවා කරන්නද? අදිෂ්ඨාන කරගන්න උපාධිය කියන්නේ එක. පුළුවන් තරම් මේ අවට තියෙන දේවල් වලින් තව මොනවා කරන්නද? සුදුසුකම් හදාගන්න. A plan එකකුත් තියාගන්න, B plan එකකුත් තියාගන්න. A plan එකට යන්න බැරි වුණොත් මොකද කරන්නේ? B plan එකේ යන්න බලන්න. හරි. එහෙනම් හැමෝටම දැන් මොකද සෞභාග්‍යමත් වේවා කියන්නත් බෑ, සුබ අනාගතයක් කියන්නත් බෑ. මොකද ඒක දේශපාලනික කාරණාවක් කියලා හොඳින්. හරි. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. හරි. උයන්මත් පිළිබඳව ඉතින් අපි පොත්පත් වලින් ගත්ත දැනුමට වඩා දෙයක් ගත්තා මෙතනට ඇවිල්ලා සර්ලා දෙන්නගෙන්ම ඉතින් සර්ලා දෙන්නටම සර්ලාගේ වටිනා කාලයක අපිට වෙනුවෙන් කතා කරලා ගොඩක් හරි.
mangroves are there, you can see the way of the land cover, right? So here normally we will learn about the sand transportation with the wind, right? So these are the sands, and this sand can be transported by the wind, right? Because we are telling that sea breeze, BREEZ, sea breeze, right? Sea wind. So wind are blowing from seaside to the land, and also from land to the seaside. When the wind is blowing, these sands are transporting from here towards the land, right? Then this vegetation cover makes sure to save the sands to be here, right? This is one of the thing we can consider, and also the mangroves. And also mangroves we can use as a safeguard from giant wind, tsunami also, right? We can it's as a natural wall, right? And also there are different kind of services from these mangroves also, so you can mention. And also the when we are considering the coastal, this is we are in the coastal area, right? In coastal area now this is the so vegetation cover is here, and also there are animals, very small animals here, and also the beach. We can go towards the beach, and you can enjoy, but keep these things in your mind, right? Because we have just only about 30 minutes, අක්කා එන්නේ ඉස්සවද? අඩි එන්නට නෑ. ඔන්න ඉන්න අපි වයින් එකක් වීඩියෝ කරන්න. ඔන්න ඒකෙන්නේ කරන්න දෙයක් නෑ. අනේ බෑ. ඔන්න මේක